আসসালামু আলাইকুম। স্বর্ণলতা কুকিং হাউস থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আপনাদের মজাদার একটা খেজুরের মিল্কশেক তৈরি করে দেখাবো। খেজুরের মিল্কশেক তৈরি করতে যা যা লাগবে হচ্ছে ঘন দুধ, চিনি, ভিজানো খেজুর। খেজুরটাকে হচ্ছে আমি আগে থেকে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এখন তাহলে প্রথমে আমরা খেজুর আর হচ্ছে চিনিটাকে 1 থেকে 2 মিনিট ব্লেন্ড করে নিব। এখন আমি দুধটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন এটাকে 2 থেকে 3 মিনিট ব্লেন্ড করে ফেলবেন। হয়ে গেল আমাদের মজাদার খেজুরের মিল্কশেক। এবার আমরা গ্লাসটাকে সুন্দর করে একটু সাজিয়ে নিব। এর সঙ্গে একটু বরফ কুচি দিয়ে পরিবেশন করবেন, তাহলে ঠান্ডা ঠান্ডা মজা লাগবে। হয়ে গেল আমাদের মজাদার খেজুরের মিল্কশেক।